Bona tarda a tothom, buenas tardes, good afternoon. Anem a començar la mesa número 5 socioeconòmica centrada en l'emprenedoria i la segona oportunitat. I per començar el que faré és saludar primer de tot a totes les persones que ens acompanyeu en aquesta sala, saludar també a les persones que ens segueixen a través de videoconferència i, evidentment, agrair al Col·legi d'Advocats de Barcelona la iniciativa de posar en marxa aquest primer congrés sobre la segona oportunitat, perquè certament és una qüestió que en el nostre país està pendent d'arrelar, però és evident que amb iniciatives com aquesta el que es fa és empènyer d'una manera decisiva i important i, per tant, celebrem i agraïm que el Col·legi d'Advocats de Barcelona hagi tingut aquesta iniciativa. I, evidentment, agrair també a la moderadora, la companya Noemí de Córdoba, que després dirigirà la mesa, i a tots els intervinents, els ponents que seguidament presentarem. Abans, però, jo el que volia era destacar que aquesta mesa socioeconòmica se centra en el mecanisme de la segona oportunitat com un incentiu per tirar endavant projectes emprenedors. A la nostra societat i en una economia com la nostra, en què el gran actiu que tenim és el talent de les persones, és important que aquest talent es pugui desenvolupar en les millors condicions. És necessari generar les millors condicions per tenir èxit, facilitant, per exemple, els procediments per poder iniciar i emprendre projectes, però, i aquesta segur que és una assignatura pendent, també és necessari ser capaços de generar condicions per gestionar el fracàs, per gestionar aquells projectes que no van bé, que no aconsegueixen els seus objectius. La por a hipotecar tot un futur no pot ser un fre per impedir que projectes que poden generar riquesa, projectes que poden generar innovació, projectes que poden generar ocupació, acabin desats en un calaix per la por d'aquell que emprèn, que en cas de no sortir-se'n pot hipotecar tot el seu futur. Per tant, en algunes cultures com l'americana, i segur que el professor ens en parlarà, la cultura del fracàs es viu més com un aprenentatge que no pas com un obstacle. I aquest element, aquest valor, també l'hauríem d'incorporar. Per això, el marc legal també ha de fer possible que els emprenedors puguin també tenir una segona oportunitat. Anem a començar aquesta taula, que, com sabeu, tindrà una hora de durada i finalitzarà a les 17:45, i qui conduirà la mesa és la senyora Noemí de Córdoba, que és la secretària de la Comissió del Registre d'Auditors, Judicials i Forenses i del Servei de Mediació d'Auditors de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya. I entre els intervinents i els ponents de la mesa ens acompanya aquí presencialment la senyora Celia Ferrero Romero, que es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomas, la ATA, y asesora en relaciones laborales. Ella es licenciada en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y diplomada por la misma universidad en Ciencias Económicas, Sociales y Políticas. Y se ha especializado en relaciones laborales en Europa y diálogo social por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en organizaciones empresariales en distintos puestos de responsabilidad en relaciones institucionales e internacionales y en charlas sobre emprendimiento y otros aspectos relacionados con el trabajo autónomo. También nos acompaña, en este caso, por videoconferencia, la señora Sala Sastomeinen, disculpe. Actualmente es la directora para la Justicia Civil y Comercial de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea. Los ámbitos políticos de la Dirección General abarcan la justicia civil y comercial y la justicia penal, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, la igualdad y la ciudadanía de la Unión Europea y los consumidores. La señora Sala ha trabajado en la Comisión Europea, viene trabajando en la Comisión Europea desde 1996 y antes de unirse a la Comisión era socia de un despacho de abogados en Helsinki, en Finlandia. Y finalmente, desde Estados Unidos nos acompaña el profesor Frank Fossen, que actualmente es profesor de Economía en el Departamento de Economía de la Universidad de Nevada
y también ha sido profesor en Alemania. El señor Froschen trabaja principalmente en los campos de la economía pública y laboral y la microeconomía aplicada. Sus principales intereses de investigación son la economía del espíritu empresarial y la fiscalidad, y ha publicado más de 30 artículos de investigación, parte de los cuales se centran en la temática de la mesa que hoy es objeto de este congreso. Sin más dilación, cedo la palabra a la moderadora, a la señora Noemí de Córdoba, quien va a dirigir y dinamizar esta mesa. Al final, sabéis, habrá un turno de preguntas si hay interés en formular alguna intervención y trataremos de sacar conclusiones útiles para el conjunto de este congreso. Noemí, muchas gracias. Muchas gracias, Carles, y muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona por habernos invitado, al Instituto de Censores Jurados de Cuenta de España y a su comisión concursal, el Registro de Auditores Judiciales. Vamos a dar paso, teniendo en cuenta los tiempos que nos ha pedido la organización que cumplamos, a Celia Ferrero. Celia, tienes 10 minutos, 12 minutos para tu ponencia. Si te parece bien, te aviso pues como 2 minutos antes para ir cumpliendo. Gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer el hecho de haberme invitado y poder participar en esta mesa. Me voy a quitar la mascarilla, puedo, ¿no? Yo creo que este tipo de debates es hoy en día más importante que nunca, y sobre todo lo es en un país como España, que no nos olvidemos que el 99,8% de nuestro tejido empresarial son pymes, micropymes y especialmente autónomos. El tema del fracaso empresarial es algo que es una, digamos, es algo constante, es una constante en Europa con respecto a la versión que tenemos al riesgo y a la estigmatización que hay del fracaso a nivel general, porque es evidente que hay una especie de, digamos, de valor cultural a una seguridad muchas veces no real que debe dar la estabilidad en el empleo y por tanto la aversión a asumir cualquier tipo de riesgo con respecto a las rentas, tanto de la persona que se arriesga como de las personas que están alrededor, de la familia. Eso hace que tengamos tasas de emprendimiento que, pese a lo que parece, son muy, muy dinámicas y que se han producido en los últimos años, pero muy poca supervivencia, porque muchas veces tampoco existen los mecanismos para intentar que ese emprendimiento primero se consolide y luego, de no consolidarse, tenga procedimientos de vuelta al emprendimiento, es decir, de reemprendimiento. Una de las cosas que vemos es ese dinamismo que es enorme y sobre todo muy impulsado por las ayudas que se han ido poniendo en marcha, y un poco, diría, el auge del emprendimiento como valor desde la última crisis financiera en 2008 ha hecho que efectivamente se enseñe y se enseña a mucha gente a emprender, haya muchas ayudas para el emprendimiento, haya muchas instituciones que fomentan el emprendimiento, pero no hay ninguna que lo consolide. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hay muy pocas que lo consoliden, pero además luego tenemos la tercera variable, que yo creo que es la más importante. Nos enseñan a emprender, pero no nos enseñan a fracasar y a cerrar. Y cerrar es una de las grandes consecuencias que hace que el riesgo a emprender en este país sea tan elevado. Es decir, el problema que tenemos, y como todos lo sabéis y antes lo decía, el 70% del emprendimiento se da bajo la forma jurídica de persona física, es decir, de autónomo. La persona física como tal tiene unas consecuencias en caso de endeudamiento o insolvencia, que son básicamente que va a tener que responder con sus rentas presentes y futuras y su patrimonio personal y familiar con respecto a esas deudas. ¿Qué es a lo que lleva eso? Pues que efectivamente en el momento que existe un fracaso, en la mayoría de los casos sobrevenido y sobre todo que hemos visto en los últimos años, porque vamos ya con varias crisis detrás de las espaldas, lo que vemos es que el autónomo queda totalmente desprotegido en el momento del cierre. Queda totalmente desprotegido hasta tales consecuencias que, por ejemplo, el hecho, y ahora volveré sobre el tema de los créditos públicos, el hecho de tener una deuda con seguridad social hace
que un autónomo con 67 años, con la edad cumplida de jubilación, con todo el periodo que tendría derecho al 100% de la base reguladora, no pueda acceder a su pensión y quede totalmente en la indigencia. Y tenemos casos en ATA, muchos así. Es decir, ni siquiera se les permite el acceso a su pensión. Con lo cual es una situación de urgencia, ya no económica, que lo es, sino de urgencia social. ¿Cuál es el problema del tema de la segunda oportunidad? Pues cuando se habla de segunda oportunidad, generalmente lo que nos vamos es a la ley de segunda oportunidad, que, perdonadme por cómo lo voy a decir, pero que tiene de segunda oportunidad el título. Porque a partir de ahí lo que vemos básicamente es, primero, que no se tiene en cuenta la situación real de un autónomo persona física, o sea, la persona natural con actividad económica, en dos casos que son flagrantes. El primero es que los créditos públicos son realmente la gran deuda del autónomo. Nosotros, y ahora lo explicaré, con el sistema de Early Warning, y nosotros hemos sido pioneros. ATA lleva 4 años con la Comunidad de Madrid y ya lo está instalando en otros sistemas. Nosotros estuvimos, Morten Moller fue nuestro coordinador, estuvimos allí 3 estados mentores, Dinamarca, Alemania y Bélgica, y éramos 4 países donde implementar el modelo danés. Uno fue España, con lo cual, cuando se habla del modelo danés, que sepáis que ya era una experiencia previa y que aquí lleva ya 5 años funcionando. Es cierto que en la Comunidad de Madrid, y de países de implementación estábamos España, Polonia, Italia y Grecia. Optamos por distintos modelos, etcétera, pero eso nos dio, aquí llegamos a asesorar, en el momento que era el proyecto de implementación, llegamos a asesorar a 1000 autónomos. De esos 1000 autónomos hay varias lecciones que aprender. La primera es que generalmente la primera causa de endeudamiento suele ser con la administración pública, es decir, son créditos públicos. Es decir, se les hace bola. Empiezan con aplazamientos y efectivamente se les termina haciendo bola. La segunda es que no todo es economía. La gran proporción de empresa familiar que existe en España hace que el conflicto familiar sea una de las causas primordiales en la probabilidad de insolvencia a futuro. Son cosas que, por ejemplo, como se llaman, ahora se dicen los soft skills, pues aquí sería soft early warning, que quiere decir que no tiene nada que ver con finanzo, sino que va directamente a temas relacionados con conflicto entre socios, conflictos familiares, enfermedad, etcétera, y eso no está en ninguna herramienta de autodiagnóstico yo he visto hasta ahora. En segundo lugar, que la herramienta early warning no es algo que tenga que ver con segunda oportunidad, sino que la previene. Es decir, la prevención de la insolvencia. Independientemente de que en ese momento, como decía bien la profesora Juana Pulgar, que haya una insolvencia actual, pero todo es una cuestión de tiempo. Cuanto antes actuemos, antes se entra en un procedimiento de early warning, antes se puede tener margen de maniobra, se tiene mayor margen de maniobra. Si no es así, se puede preparar mejor para un procedimiento formal de concurso y a partir de ahí, si todo se hace bien hasta ahí, la segunda oportunidad es posible. La segunda oportunidad no es posible si todo lo anterior no se ha hecho bien. Si no se ha estado por los 3 estadios de la insolvencia. Y nosotros es en una de las cosas que queremos insistir, porque nos damos cuenta que generalmente se va a un debate sobre si la alerta temprana tiene que ser en algunas circunstancias, está ligado a esos procedimientos formales, como me imagino que os ha contado Morten, toda la parte de early warning viene básicamente de la prevención. Y una vez que vamos a la prevención, está lo formal, segunda oportunidad y volver a empezar.
Por eso la ley de segunda oportunidad, como decía, por una parte está el tema de los créditos públicos, segunda parte no existe justicia gratuita, es decir, a un autónomo ya en una situación de dificultad financiera no me parece bien la reforma diciendo es que una micropyme no tiene que tener ningún tipo de asesoramiento, ni tiene que recurrir a un administrador concursal, etcétera, eso, o no puede recurrir a un profesional, eso no es. Lo que tiene que haber es justicia gratuita, porque el autónomo no sabe. De hecho, incluso en esas herramientas de autodiagnóstico que han presentado tendría que haber una persona a su lado para poder completarlo, porque él no lleva su contabilidad, él no la lleva. El 90% de los autónomos tiene un gestor, no la lleva directamente, no conoce los términos. La tercera es que una vez eso no existe dentro de la ley ningún procedimiento de política activa ni de sistema que sea de segunda oportunidad. Y para eso hay un reciclaje formativo, reciclaje de ese emprendedor hacia otra vez el reemprendimiento, a aprender de los errores que ha cometido y del proceso que ha seguido. Con respecto al tema y me gustaría volver con el tema de early warning. En el tema de early warning y el tema de las alertas tempranas, uno, como decía, no solo son alertas financieras, dos, ya existen y de hecho están existiendo herramientas de machine learning, entre ellas una es del gobierno danés, lo que pasa que puede, el gobierno danés, como sabéis, dentro de no tiene protección de datos entre las propias administraciones, con lo cual ha entrenado, digamos, a la máquina sobre los datos que ya constaban en la administración pública, pero lo ha ido enriqueciendo de toda la experiencia que se ha ido recogiendo después de casi 12 años de early warning en Dinamarca. Y entre esa experiencia están todos estos criterios precisamente sobre la situación de ese emprendedor, etcétera. Que sepáis, no sé si Morten lo ha contado, que Early Warning nació como una política del Ministerio de Sanidad. Nació como una política del Ministerio de Sanidad, entre otras cosas, porque el suicidio empresarial asociado a una situación empresarial era elevadísimo en Dinamarca antes de la crisis financiera del 2008. Y nació como una política del Ministerio de Sanidad. Y a partir de ahí se constituyó una red de salud empresarial. La red de salud empresarial constituye una cosa que llamamos hospital de empresas y emprendedores, que básicamente tiene 3 estadios. Atención primaria, que es un modelo público y privado en el cual se conjugan tanto las alertas tempranas como un primer diagnóstico que puede ser no tienes nada, ellos lo llaman estadio histérico, no tienes nada, paracetamol y a casa, que puede ser que le haya embargado Hacienda. El segundo estadio es hospital, que básicamente ya es trasladarlo a la red de mentores y expertos, que puede ser 1, 2 o 3, en función de la problemática que exista en la empresa. En muchas de ellas mandamos a psicólogos, no a economistas. Mandamos a psicólogos, mandamos a mediadores familiares. Es verdad que hay una parte de contabilidad y hay una parte de insolvencia, etcétera, pero hay muchas veces que las cuentas están perfectas, pero existe riesgo de insolvencia. Y la tercera es hospice, que es acompañamiento a la muerte. Paliativos y acompañamiento a la muerte, que es cuando les preparamos para un procedimiento concursal. Básicamente eso es lo que se ha estado haciendo y os digo los grandes éxitos que se han producido. Al igual que en Dinamarca, nos hemos encontrado que de esos 1000 autónomos, a un tercio los hemos estabilizado, a otro tercio hemos conseguido que revirtiera la situación hacia el crecimiento y al otro tercio lo hemos acompañado hacia la muerte. Uno de los leitmotivs de Early Warning fue matar a la empresa para salvar al emprendedor. Y es ahí donde entran los sistemas de segunda oportunidad para otra vez reintegrarlo. Y básicamente eso es lo que se ha estado haciendo. Y una cosa con respecto al tema de los acreedores, porque he oído alguna observación antes. Uno de los grandes acreedores, como sabéis en este caso, son las administraciones públicas. En el caso de Dinamarca, por si no lo ha dicho Morten, del millón que se invierte en este programa todos los años en Dinamarca, no nos olvidemos que son 5 millones de habitantes, ¿vale? Tienen 4 hospitales de empresa en cada una de las provincias. De ese millón, según estimaciones del propio Ministerio de Hacienda y de Seguridad Social, recuperan todos los años 64 millones en deuda que se podía haber dado o en deuda que estaba vigente.
Es decir, deberíamos preguntar aquí a las administraciones a la hora de valorar el tema de los créditos públicos cuánta deuda se recupera de un cierre en falso de un autónomo. Y yo creo que esa es un poco la gran cuestión y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente ponente, que es Sala Sastamoinen. Y Sala, por favor, si puedes empezar. ¿Nos escuchas? No sé si tienes... Right again, thank you. I hope that you are now hearing me. So the organizers, guests, dear speakers, co-speakers, so thank you very much for the invitation to this panel. I'm very happy to participate and say some words as a representative of the European Commission. It's an important topic on the entrepreneurs and personal insolvency. In our side, the main instrument is the Restructuring and Insolvency Directive that has been mentioned also today in several occasions. So I would like to present something more from Indeed side from the Commission on this directive, what it brings. The directive has provisions on the debt discharge. And one of the main rationales on these provisions is clearly linked to the international insolvency initiatives that are based around ideas such as a fresh start and second chance. But it's also a reflection of the broader social and economic phenomena, such as the rise of the neoliberalism in developed economies. When we look what reasons or for reasons why this new paradigm happened rather slow or even late, I would highlight the findings of the 2013 World Bank Personal Insolvency Report. That report demonstrates that even in a well-developed insolvency regimes, significant numbers of debtors avoid seeking relief, or they seek relief far later than it would be optimal. And this is because the insolvency systems reveal profound and pervasive feelings of guilt and shame and stigma. In the language of the law and economics, the bankruptcy stigma is, and I quote there, a cost associated with filing for the bankruptcy based on injury to reputation or violation on moral standard. That was a quote from Senator Warren from US. On this stigma point, it's very difficult to find hard empirical evidence within Europe, but there is certainly a belief that this stigma exists and it could reframe entrepreneurial initiative. Next, I go to the theme of the discharge. So in order to come closer to the level playing field within the European Union, the directive mandates the member states to establish at least one proceeding leading possibly to a full discharge. And furthermore, the directive also adds further details that foster harmonization of these proceedings. A discharge in itself merely ensures that the insolvency of the entrepreneur does not prohibit the entrepreneur from starting the new business. However, if the entrepreneur is subject to a disqualification, such disqualification may prevent the entrepreneur from starting a new business. So the purpose of the rules on discharge is therefore to ensure that an entrepreneur who has obtained a discharge is not prevented from taking up and pursuing his business or take up another kind of business due to such disqualifications. The main harmonized element that we have in the directive is the discharge period itself. By fixing an unambiguous discharge period of 3 years, the directive follows worldwide examples and allows hardly any room for national legislature for maneuvering. Another element of the directive concerns individuals who are not entrepreneurs, where the directive encourages greater convergence in the field of consumer insolvency. Namely, the member states may extend the application of the procedures leading to a discharge of debt to insolvent natural persons who are not entrepreneurs. One of the goals of such extension would be the resocialization of the insolvent persons.
This element may indirectly also support entrepreneurship, as a person obtaining a discharge may start his own business, even though he has not previously done so. Next, I look at the consolidation of the entrepreneurial and non-entrepreneurial debt, because the directive also contains provisions on this subject, so a consolidation of the entrepreneurial and non-entrepreneurial debt. Why is this point important? Well, it's because the entrepreneurs would not effectively benefit from the second chance if they had to go through separate procedures with the different access conditions to discharge their entrepreneurial debt with any personal debt incurred in the non-entrepreneurial capacity. Member states are required to ensure, under the directive now, that where the professional debt of entrepreneurs cannot be reasonably separated from the personal debt, both categories of debt will be discharged in the same procedure. On the other hand, where there are two categories of debt, or where these two categories of debt can be separated, the member state may provide that they are discharged in the same procedure or in a separate but coordinated one. The next important aspect are the early warning tools. So when it comes to entrepreneurs and a threatening insolvency, the timing is of essence. This is what we heard already from the also previous speakers. The earlier the debt can be detected, or the debtor can detect their financial difficulties, they can take an appropriate action, and then higher is the probability of avoiding an impending insolvency. I think this element will become also more in our panel even later. But let's look at it from our restructuring and insolvency directive. So for us in the EU, we introduced now for the first time an obligation to the member states to have an early warning system in place and specially adapted to the SMEs. The early warning tool could be, for example, automatic alerts when a debtor who has not made their due payments to a tax or social security authorities is redirected to a national early warning organization to get advice for his financial situation. Early warning system could be also incentives for accountants so that they warn the debtor of the risk of insolvency when there is still time. In many jurisdictions, this is already the case, and the accountants have to make a note of the debtor's yearly financial report if there's such a risk exists. So accountants already play a very important role. In an ideal system, an ideal framework, early warning system will consist both of this warning side, but also on an advice system. It can hardly be sufficient to give warning to the debtors who are likely to become insolvent. If these debtors cannot obtain advice and support, the warning will not be sufficient. And on the other hand, it's not sufficient only to provide access to advice to the debtors only in the moment when they already face the insolvency. So that's why the early warning aspect. What we have seen, what we are also starting to see today is a very innovative use of the new technology on this field. There are AI-based systems, for example, which can use the analysis of the debtor's yearly financial statements to predict the risk of the insolvency even before the debtor fails payments. And some banks are also developing AI-based systems in order to predict financial difficulties of their customers. This is often based on the analysis of the payment transactions and gives a real-time picture of the debtor's financial situation, even before when you get it from the annual financial reports. So we think from the Commission that these are positive developments, but they are very recent and they still have to take fully root in practice. I mentioned already the debt advice, so this is indeed important, and there can be also this advice can be needed when we had this question about the sharing of the entrepreneurial debt or the personal debt.
So also in that aspect, we need advice. And that's why I wanted to mention also this the consumer insolvency aspect and this period before the entrepreneur or the consumer fall into the financial distress. At the Commission, we are convinced that our companies and citizens, they need to be empowered with all the tools they need to avoid insolvency, whether it is a corporate or personal one. So debt advice is a very, very powerful tool for both of these kind of cases. We have seen that also ourselves in the Commission. When we have organized capacity building events on this area, and we have had a double of the number of participants in these events that we thought we initially foresaw. And there was a lot of discussion with interest and also support for the ethical principles for the debt advice. Commission, secondly, we have also published a call for grants to support more stable availability of debt advice services. We now finalize evaluation of the proposal. So thank you all those who have provided us with the proposals. And thirdly, I mentioned another legislative initiative than the restructuring and insolvency one, namely the proposal for a consumer credit directive amendments. These are recent, and we are now negotiating with the member states about these changes. These changes relate, for example, in this consumer credit directive on the capping of the interest rates or more stringent rules for the assessment of the credit worthiness. And there's also measures to improve the financial literacy of the consumers based on the positive experience of other Commission or the EU directives. And finally, we also proposed a definition of what debt advice is, that it is the debt advice is in favor of the debtor. So also in this side, in the consumer protection, the debt advice is indeed a fundamental tool. So with these remarks on the recent Commission and EU measures, we hope to, or I hope to have shown the political importance and then also the practical meaning what is happening at the union level. And I'm quite confident that this initiative, past or present, or those that we are now starting, they are bringing improvements to the European entrepreneurs, European companies, and European consumers. With this one, I'm coming to the end, and thank you very much for your attention. Muchas gracias, Sala. Damos paso ahora a Frank Fossen. Frank, buenas tardes. Puedes empezar cuando quieras. Yeah, thank you very much. I'm happy to be here on this panel. Thank you very much for having me. I would like to talk about the economic research on the effects of personal insolvency laws on entrepreneurship. I'm at the University of Nevada, Reno. So first of all, I want to emphasize that personal insolvency law is especially relevant for entrepreneurs. So this has two aspects. First, it's personal insolvency law, not so much corporate bankruptcy law that is relevant for most entrepreneurs. And second, personal insolvency law is more relevant for many self-employed persons than for consumers. So why is that so? So first of all, that is the personal liability for self-employed persons, so for sole proprietors, for partners and partnership businesses. And then, of course, some entrepreneurs incorporate, but even if the business is incorporated with limited liability, then lenders often demand personal guarantees from the business owners. So they need to do this in order to obtain loans that circumvents the limited liability. So this preserves personal liability, and still personal insolvency law is then relevant. And so why is this especially important for self-employed persons, even more so maybe than for consumers?
because business loans are so large in comparison to most consumer credits, usually. So if an entrepreneur is insolvent, then that can be so large that without a discharge from that, insolvent entrepreneurs often have no chance to repay the debt in their lifetimes. So that makes it important to provide a fresh start or a second chance policy. And there are, of course, many examples of successful entrepreneurs who rebounded after initial failure. So Walt Disney and Henry Ford are famous examples. And also let me mention one from Europe, Stefan Uhrenbacher, who failed with his first IT startup, but then founded Skype, which was later sold very successfully to Yelp. And now he's a successful serial entrepreneur. Personal insolvency law can be more lenient towards debtors, or it can be can emphasize creditor protection more. And one important policy is the time to discharge. And this varies widely across countries, and we have the full spectrum. So from immediate discharge from that in the United States to no discharge at all. I think, as far as I know, that's still the case in Norway and Switzerland. In many countries, there has been a trend to introduce personal insolvency proceedings and also to reduce the time to discharge from that. So Spain has started that process. In the UK, the time to discharge was reduced from 4 years to 1 year in 2004. Germany introduced personal insolvency proceedings in 1999 for the first time. And then there was discharge of that after 6 years. That has been reduced to 3 years just now in 2020. And as we just heard, the European Commission has a directive, and they advise the member states to give honest bankrupt entrepreneurs a second chance. So as an economist, this is really interesting to study because there are trade-offs involved. And so in economics, we often analyze these trade-offs. So there are two main trade-offs here with personal insolvency law. The first one is between the insurance effect of a more lenient personal insolvency law versus a potential borrowing cost effect. So how does personal insolvency law affect entrepreneurship? On the one hand, you have this insurance effect. That means a more debtor-friendly personal insolvency law reduces the downward risk of entrepreneurship. So if you are an entrepreneur and you become insolvent, and then you don't lose all your assets, if there are exemptions or if there's a discharge, you get a chance to start anew. So this reduced loss in case of bankruptcy makes entrepreneurship more attractive because of the high risk that entrepreneurship always involves income risk and bankruptcy risk. But on the other hand, this could be potentially offset or even overcompensated by the borrowing cost effects, because a more debtor-friendly personal insolvency law shifts the risks to banks in a way, because banks recover less of the debt in case of insolvency of the borrower. So banks may then, to compensate for that, they may demand higher interest rates or more collateral from the entrepreneur, or they may restrict lending, so make it harder to obtain a loan. And entrepreneurs, they need financing to grow. So this may make entrepreneurship less attractive. So the question is, what is more important on balance? And there's empirical evidence from economic researchers. So they've compared different states in the US that have different levels of asset exemptions in case of bankruptcy. So homestead exemption is the most important one. Other papers have compared different countries with different insolvency laws. And I have also done some research where I look at the reform in Germany, introducing personal insolvency and comparing before and after. And
most of these studies show that the insurance effect is more relevant and outweighs the borrowing cost effect. So on balance, a more lenient, a more data-friendly personal insolvency law encourages entrepreneurship. The second trade-off is the work of effort of an entrepreneur before insolvency versus work incentive after insolvency. And how does that work? So a debtor-friendly personal insolvency law may reduce work incentives for entrepreneurs while they are entrepreneurs, before they go bankrupt, because of moral hazard. So because the more generous personal insolvency law shields you from some risks, you may work less hard, or you may also take more excessive risks because you're not having to face all the consequences. But on the other hand, there are also incentive effects after bankruptcy. So if an entrepreneur is insolvent and then has to repay all the debt, and there's no debt forgiveness, or it's too difficult to obtain that, then work incentives are very low because of income garnishment. You know, all your income are above a minimum threshold, the income will be garnished and go to creditors. So why work harder? Why work more? There's also no incentive to start a second business. And that may actually be bad for lenders because they recover less this way. So if there's a chance to get a discharge from debt, then there's an incentive to work hard to start a new business. So this is also important. So both effects are especially relevant for entrepreneurs in comparison to other consumers, because the work it's very hard to monitor the work effort of entrepreneurs. So a trustee in bankruptcy proceedings may be able to monitor whether an unemployed person seeks work and accepts work offers and keeps the work, but for a self-employed person, that cannot be monitored. So that's why this incentive effect is even more important. So again, what is more important here in this trade-off? Economic models suggest that preserving post-bankruptcy incentives generates larger social gains on balance. So that's more relevant. So a more debtor-friendly personal insolvency law has beneficial effects. So to conclude, so the evidence mostly shows that debtor-friendly personal insolvency laws encourage entrepreneurship. So how can that be done? Have a short time to discharge from debt, avoid preconditions such as fixed repayment requirements. For example, in Germany before 2020, you could get a discharge from debt after 3 years, but only if you were able to repay 35% of the debt in that time. Plus, you also had to pay the legal proceeding fees. So this was maybe possible for some consumers, but for entrepreneurs who became insolvent, that was just in most cases impossible because the debt was too high. So now Germany changed that, and I think that's a good step in the right direction. Another way to make personal bankruptcy law more debtor-friendly is have asset exemptions, for example, like homestead exemptions that many US states have. You can keep your home when you go bankrupt. And so one last thought is that second chance policies, they encourage experimentation for entrepreneurs because you give them a second chance. So they may try an idea. They know, okay, if I fail, I will get a discharge from debt after a while and I can try something else. So this kind of experimentation that stimulates innovation, and innovation leads to economic growth and potentially job creation. So that is also an important aspect. Thank you. Muchas gracias, Fran. ¿Preguntas?
a dar paso a las preguntas para luego quedarnos con un breve resumen de cada una de las ponencias. Bueno, pues mientras que nos hacen llegar las preguntas, yo me quedaría en la ponencia de Celia y le preguntaría, después de lo que nos ha expuesto, qué pediría ella o qué desearía ante la situación que tenemos y lo que nos ha relatado con mayor necesidad. Celia. Bueno, yo creo que está bastante claro. Yo creo que igual que el trabajador tiene acceso a un servicio público de empleo, yo creo que hay que tener un servicio público de emprendimiento. Y cuando digo servicio público no quiere decir que sea de la administración pública, tiene que ir con un modelo de colaboración público-privada que conforme al final una red de salud empresarial estilo modelo danés, en el cual se organice todas las ayudas, procedimientos, etcétera, en función del ciclo vital de la empresa y del emprendedor. Es decir, inicio de la actividad, consolidación, prevención, quiebra, segunda oportunidad y volver al círculo virtuoso. No nos podemos permitir como sociedad perder el talento que genera el fracaso. Un emprendedor fracasado tiene mucho más conocimiento que alguien que inicia de cero. Y ese talento se pierde. Ese talento se está perdiendo. Y como antes se decía, como se estaba diciendo ahora mismo, precisamente las políticas de segunda oportunidad y todo lo que sea que exista ese procedimiento hacen que se emprenda de forma más arriesgada y más innovadora. Porque si yo sé que voy a tener una red, me atrevo más a emprender y eso es, y sobre todo con cosas más nuevas, no con lo mismo. Con lo cual ahí se conforma y también se, digamos que varía el propio tejido empresarial y las actividades en las cuales se emprende en un país. Y luego solo una cosita que me gustaría decir con el tema de los mentores, que se me ha olvidado decirlo. El tema de los mentores es esencial, es decir, nosotros en Early Warning hemos llegado a tener ahora mismo la red de Early Warning, que estamos ya en los 27 países, como nos ha contado Morten, y tenemos mentores de todos los países, son gratuitos y aquí en España, en vez de ser gratuitos, una de las cosas que hicimos es que tuvimos acuerdos con grandes corporaciones y empresas y lo que hicimos es que esas empresas y corporaciones incluyesen el apoyo al emprendedor como una de sus políticas de voluntariado, de RSC. Y tuvimos a Heineken, a Garrigues para el tema más de acompañamiento a la muerte, es cierto, pero tuvimos al Santander, tuvimos a algún banco, es decir, al final, si todos se apoyan en ese proceso de que el emprendimiento sea algo que empiece bien y si termina, tampoco termine mal y se pueda volver a empezar, yo creo que ganamos todos. Muy bien, Celia, muchas gracias. Y ahora en relación a la ponencia de Sala, yo sacaría de conclusión, ahora hay que ya nos lo complemente como considere más adecuado, pues que la Unión Europea ha tratado con la transposición de la directiva de dar todas las herramientas a tanto a personas como empresas para que queden empoderados ante esa insolvencia. Entonces, no sé qué más podrías tú dar como titular en relación a tu ponencia, Sala. Y tenemos también una pregunta para ti. Si hay normativa o si prevé algo la directiva europea para conservar la vivienda en materia de segunda oportunidad. So thank you. From our side, as my comment to the previous, I was very happy naturally that the economic evidence as shown by the Professor Fossen actually then supports the Commission legislative action, the fact that we have done the restructuring and insolvency directive by giving the second chance and taking that as a policy priority. So that is that was also our assessment before before negotiating, and I'm happy that that is then confirmed throughout. The
what is now then important for the Commission is that the member states are implementing and transposing the directive, because that's only that way we will bring this second chance, including the discharge rules, into the application in the member states. The member state had actually until this year to do it. They had basically the directive should have been transposed by the July 21, but many member states also used the possibility given there in the directive to have an extension of the 1 year. So that means that it will be in 22. There were several member states who asked that one, so it will be then July next year when they have the obligation to transpose. So this is now what is in the Commission, our main point, to support the member states in the implementation, to monitor that they do it, and then if needed to use also our tools as guardians of the treaties to really to push the member state they take the measures. I must say that at the same time we are already then working for looking at the initiatives still to improve the European insolvency systems. That was announced for next year. So we will launch parallelly then public consultations on the various points still to improve. So with all time of having these principles like the second chance is as our guiding principles. And I invite all the participants, because we will have then, it is public consultations like call for evidence, which will come early next year. So I invite you to follow the European developments and participate. And thank you already all the views that we will get. Gracias, Ala. Y ya por último, brevemente damos paso a Frank, que yo de su exposición, ahora el que lo complete como crea más conveniente, destacaría un poco como titular la importancia de volver al éxito tras haber fracasado y cómo las leyes de insolvencia personal deben y están favoreciendo el emprendimiento. Frank, si tú puedes ampliarlo o decir unas palabras de conclusión finales. Gracias. Yes, thanks for the question. So, if you fail with your business as an entrepreneur and you end up with a high business debt, so if the time to discharge is very long, or if there is no discharge at all, so then your income is garnished above a certain minimum level of consumption. And so there's no incentive really to earn any more than that minimum, because everything else, everything above that you earn goes to the creditors. So there's no incentive to work hard and start a new business. If you have a discharge from that, or you have a clear path to that, then this situation is very different, because then there's an incentive to think of the best way to earn more in the future. It's in your own best interest then, and you can think about starting a new business or find employment as a paid employee, which is also, of course, in many cases, a good way to go. And yeah, there are many examples of entrepreneurs who failed once or even twice, and then the second or third business was really successful. And also you have to take into account that for society, this may be even more valuable than for the individual. So the individual entrepreneur takes a risk and may fail, but even if the entrepreneur fails, the entrepreneur may have innovated, so brought some new product or technology to market, and others can copy that or learn from that and do something similar. So from the perspective of the society, it's even more important to encourage this experimentation. Muy bien, muchas gracias, Fran. Por último, Carles, ¿quieres cerrar? Sí, cerraremos esta mesa agradeciendo sin duda las aportaciones de todos los ponentes, que han sido ciertamente interesantes, porque
insisten en una idea fundamental, que es que más allá del esfuerzo que durante muchos años las administraciones y las distintas entidades que apoyan el desarrollo de proyectos empresariales y de emprendeduría, más allá, por lo tanto, de generar condiciones para el éxito, también se entienda que es necesario generar las condiciones para gestionar el fracaso si esto se produce, por dos razones principales. Por una parte, porque es la mejor manera para el emprendedor de poder poner fin a un proyecto que no sea exitoso y, además, darle una segunda oportunidad, si me permiten el juego de palabras, para que no se rinda, para que decida seguir emprendiendo y que una mala experiencia no sea el freno para olvidarse de poner su talento al servicio de un proyecto, de una idea y, en definitiva, de una oportunidad para generar riqueza en muchos ámbitos. Por lo tanto, mi conclusión sería que los emprendedores también merecen una segunda oportunidad y, por lo tanto, los cambios legislativos que se ordenen, y en este sentido Celia apuntaba algunos, tienen que ir en este camino, y todo ello de la mano de la idea que el fracaso se tiene que entender y vivir como un valor y no simplemente como un obstáculo para progresar. Acabamos dando las gracias, insisto, a todos los que nos habéis seguido a través de videoconferencia, a los que estáis aquí presentes, y, por supuesto, dar las gracias a Noemí por haber conducido este debate y a los ponentes por sus intervenciones y al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona para darnos la oportunidad de poder reflexionar sobre este tema tan fundamental. Muchísimas gracias.